today we are going to start the bridge course of 9th Science 2 activity sheet number 11. So here this activity is based on the first topic of 8th Science is a living world and the classification of the microbes. We know the microbes, that is microorganisms, plays very important role in our routine life. That is, mother prepares curd from the milk. आपली आई काय दुधाचं दही तयार करत असते किंवा ती नेहमीच बऱ्याच वेळा इडली, उत्तप्पा, ढोकळा वगैरे करते. So all of these things are nothing but these are the uses of the microorganisms. Means these microorganisms are used in our routine life, so that some microorganisms we can say these are useful in our life. On the other hand, there are some microorganisms which are very harmful to us. That is, these are responsible for the different diseases. आपल्याला काही diseases होतात, जसं की now we are suffering through corona or dengue or malaria or AIDS. So all of these, or jaundice. So all of these are the different diseases which are caused by the microorganisms. Microorganisms मुळे आपल्याला हे disease, influenza वगैरे वगैरे. तर these are caused due to the microorganisms. Now basically there are two types of. Now first we are going to discuss the classification of the microorganisms. Whenever we are going to classify, there are two types mainly. That is the prokaryotes and eukaryotes based on the structure of the cell. Now we go to the left hand side, comparatively these are less developed, and to the right hand side these are comparatively developed cells. So that in this prokaryotes, that is the nucleus is not so well developed. On the other hand, त्याच्यावरती डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नाही. इथं ज्या सेल ऑर्गेनल्स आहेत त्याच्यावरती मेम्ब्रेन नाहीये. अँड द एक्झाम्पल इज अ डिफरंट बॅक्टेरिया, वेगवेगळ्या बॅक्टेरिया जसं साल्मोनेला टायफी असेल किंवा लॅक्टोबॅसिला आहे. ऑल ऑफ दीज आर द बॅक्टेरिया. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द प्रोकॅरियोट्स. नाउ नेक्स्ट इज द यूकॅरियोट्स. यूकॅरियोट्स त्याच्या नावामध्येच याचा अर्थ आहे. यू मीन्स ट्रू, कॅरियोट्स, कॅरियोट्स म्हणजे न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस आहे. वी कॉल इट एज यूकॅरियोट्स. डेफिनेटली डेव्हलप न्यूक्लियस आहे किंवा जी सेल ऑर्गेनल्स आहेत ह्या सगळ्यावरती काय मेम्ब्रेन आहे. नाउ नेक्स्ट इज द, आता ह्या यूकॅरियोट्सचं पुन्हा further classification takes place to form Protista, Fungi and the Algae. Now that is the first to discuss about the bacteria. Now the approximate size of this bacteria is 1 micrometer to 10 micrometer. नवीन आता पुस्तकामध्ये आपण तुम्हाला जी कृती पत्रिका दिलेली आहे, ऍक्टिव्हिटी शीट आहे, त्याच्यामध्ये हे थोडी जी व्हॅल्यू जे आहे ते म्हणजे मायक्रोमीटर आणि मिलीमीटर मध्ये घोळ झालेला आहे. तर 8वीचं जे ऍक्च्युअल पुस्तक आहे ह्या पुस्तकातून ह्या व्हॅल्यू आपण घेतलेल्या आहे. म्हणजे जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे त्याच्यामध्ये मायक्रो सगळीकडे मला वाटतं मिलीमीटर्स असं आलेलं आहे, तर मिलीमीटर्स मध्ये नाहीये. तो एवढी लार्ज साईज नाही, परंतु आपण हे वी कांट सी इट बाय द नेकेड आईज. दीज आर व्हेरी टायनी आणि म्हणूनच त्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हटलेलं आहे. अँड सो दॅट वी कॅन सी ओनली अंडर मायक्रोस्कोप. आणि त्यामुळे त्याची जी साईज आहे ती खूप सूक्ष्म आहे. दॅट इज द साईज ऑफ बॅक्टेरिया इज नियर अबाउट 1 micrometer to 10 micrometer. सो वी नो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ 1 micrometer. की तो जो 1 मिलीमीटर आहे आपल्या स्केल मधलं स्मॉलेस्ट जे युनिट आहे त्यात इज 1 मिलीमीटर. या 1 मिलीमीटरचे -3 म्हणजे 1000 भाग केल्यावरती त्यातलं एक जे पार्ट आहे तो म्हणजेच काय आहे 1 मायक्रोमीटर. म्हणजे किती सूक्ष्म आहे बघा. नेक्स्ट इज नाव बॅक्टेरिया. एवढी त्याची साईज सूक्ष्म आहे. नाव वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द डायग्राम. इफ यू ऑब्झर्व द डायग्राम, बॅक्टेरिया इज युनिसेल्युलर. Whole body is a single cell. It is a prokaryotic, means no distinct nucleus or cell organelles. If you observe the diagram, bacteria are of different shape, such as a coccus, coccobacillus, bacillus, vibrio means it is a comma shaped, or the spiralum means spiral shaped. So these are the different shapes of the bacteria. Now next is the protista. Now the size of the protista is about 200 micrometer. 200 micrometer एवढी त्याची साईज आहे. And now we are going to discuss this protista on the screen. Second microorganism is of Protozoa. Now if you observe, these are the eukaryotic cell.
we know eukaryotic cell means well-defined nucleus as well as the cell organelles are present. These are observed in soil, fresh water as well as the seawater. Some are also found in the body of the other living organisms, and so these are responsible for the many diseases. The reproduction in Protozoa takes place by binary fission, for example in Paramecium and in amoeba. We know the Plasmodium causes the malaria. Now, third microorganism is the fungi. The size of this fungi is 10 micrometer to 100 micrometer. एवढी त्याची साइज ही आपल्याला बघायला मिळते. Now we are going to discuss this fungi on the screen. Next, the diagram explains about the different fungi. That is, the diagram is about how the growth takes place, found in decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. Now, the reproduction in the fungi takes place by the two ways, that is sexual method as well as asexual method. We know in sexual method that is male and female are present. On the other hand, in asexual method there is no problem of male and female. Here in asexually, that is the reproduction takes place by cell division and budding. Example is about the Penicillium and Saccharomyces. Now next microorganism is the algae. Algae, the size of the algae is a 10 micrometer to 100 micrometer. Now we are going to discuss about algae on the screen. Now next is the diagram of algae. Now we know the algae are present in the aquatic medium. It is a eukaryotic, means well-defined nucleus, unicellular, that is the whole body is nothing but a single cell. Now there is a presence of chlorophyll in the chloroplast, so that these are photosynthetic in nature. So we call it as these are autotrophic. बघा हे काय आहे, क्लोरोप्लास्ट आहे, त्यामुळे फोटोसिंथेसिस होते. फोटोसिंथेसिस होते means it prepares its own food material. So we call it as autotrophic. म्हणून आपण त्यांना स्वयंपोषी म्हटलेलं आहे. एक्झाम्पल आहे क्लोरेला. Next is the virus. Now next diagram, it explains about a virus. Virus, a diagram is of tomato wilt. It is responsible for the different diseases in plants and animals. Nowadays we are suffering through the corona. It is also a viral disease. हा virus मुळे होणारा disease आहे. तसंच nowadays we are also suffering through dengue. It is also a viral disease. हा सुद्धा एक virus मुळे होणारा disease आहे. असे अनेक diseases आहेत की जे आपल्याला microorganisms मुळे होतात. So what we have to maintain. मग त्यामुळे आपण काय सध्या चाललोय आपलं, that is लॉकडाऊन आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण नियम पाळतोय, सोशल डिस्टन्सिंग पाळतोय. तर हे सगळं स्वच्छता ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. याच बरोबर आपलं डाएट, आपलं बॅलन्स्ड डाएट, प्रॉपर एक्सरसाइज आणि आपली लाईफस्टाईल ही उत्तम असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि बाय युजिंग अ प्रॉपर डाएट, एक्सरसाइज अँड लाईफस्टाईल we have to improve our immunity. आपली इम्युनिटी जर चांगली असेल तर डेफिनेटली आपण कुठलाही जो डिसीज आहे त्या डिसीजच्या अगेन्स्ट आपण फाईट करू शकतोय. आणि त्यामुळे सध्याच्या आपल्या आयुष्यामध्ये आपल्या ह्या तीन ज्या गोष्टी आहेत त्या महत्त्वाच्या आहेत, ते म्हणजे डाएट, एक्सरसाइज आणि लाईफस्टाईल. Now this virus, the size of the virus is 10 nanometer to 100 nanometer. Now we know how to explain about the nanometer, that is 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 6 millimeter. आपला जो स्केल वरचा स्मॉलेस्ट जे युनिट आहे मिलीमीटर्स आहे. या एका मिलीमीटरचे 10 लाख भाग केल्यावरती जो एक पार्ट आहे इट इज कॉल्ड एज 1 नॅनोमीटर. सो दॅट इट इज व्हेरी टायनी. एवढा सूक्ष्म पार्ट आहे that is called as nanometer, 1 nanometer. So these are the different microorganisms studied. On the other hand, if you observe the size of all of these microorganisms, then we have to arrange in such a manner that is increasing manner. Increasing manner मध्ये आपण त्याला ठेवले त्याच्या साइज प्रमाणे. तर स्मॉलेस्ट इज द व्हायरस, कारण त्याची साइज नॅनोमीटर मध्ये आहे. नॅनोमीटर म्हणजे नेमकं काय यू नो. सो व्हायरस पेक्षा मोठा बॅक्टेरिया आहे, बॅक्टेरिया पेक्षा मोठा अल्गी आहे आणि अल्गी पेक्षा मोठं हे फंगाय आहे. सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर ऍक्टिव्हिटी शीट नंबर 11. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे
कोरोनाचा काळ आहे, घरात राहा, पण आता म्हणतोय की सूक्ष्मजीव हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचाच अभ्यास आपण करतोय. आपल्याला माहितीये कोरोना, डेंग्यू, कावीळ हे सगळे काय आहे, ऑल ऑफ दीज, हे सगळे कोरोना म्हणा किंवा इन्फ्लुएन्झा म्हणा, हे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समुळेच होणारे रोग आहेत. आणि त्यामुळेच आपण आपल्याला स्वतःलाही जपायचंय, आपल्या घरच्यांना जपायचंय, सगळ्यांचं आरोग्य सांभाळायचं आहे. आणि त्यासाठी काय आहे, घरच्यांचं लसीकरणाला उद्युक्त करा आणि तुम्ही सर्वांनी अभ्यास करा.